This international event brings together the brightest minds from across the globe, much like today's gathering, where each one of you represents the beacon of excellence. Today, we are also proud to welcome the Velammal Nexus, an institution that has consistently been a symbol of excellence both in academics and sports. They have not only produced champions but have also been nurturing culture of discipline and achievement. It is truly an honor to have them with us today. We are equally excited to welcome our NEET and IIT aspirants, individuals who stand at the frontier of academic strength and persistence. Future doctors and IITians, a small question. Answer yes or no. Do you have dedication? Yes. Louder. Yes. Are you consistently putting your hard work? Yes. Do you believe in perseverance? Yes. Have you made a strategy to achieve your goals? Yes. Louder. Yes. It is these qualities that have made these people grand masters. So next time, when you sit down to study, remember, you are the academic achievers who will make a lasting impact in our institution and beyond. Always remember our school anthem, you're born to win. Repeat after me, you're born to win. Louder, you're born to win. Thank you. Thank you, Dominica. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. At talents, Velammal Nexus feels extremely proud in gifting chessboards to government schools, orphanages and special children. This ceremony signifies not just a gift, but the opening of many more doors to future victories. May I now please have the representatives of the following schools on stage to receive the chessboard.
என ஐயன் வள்ளுவன் அன்று முப்பால் படைத்தான். ஆனால் இன்றோ முத்துக்களாய் 5 சாதனையாளர்களை சொத்துக்களாய் தந்த இளஞ்சிங்கங்களின் பெற்றோர்களை உங்களை அன்பால் வரவேற்று பண்பால் பூரிக்க செய்து உளமாற மகிழ்கிறது எங்கள் வேலம்மாள் பள்ளி. உங்கள் வியர்வையில் விதைத்த விதைகள் இன்று மலர்களாய் மலர்ந்துள்ளன. நீங்கள் சாதனைகள் பல படைக்க, சரித்திரங்கள் உருவாக்க இரவு பகல் பாராது இமைகளும் சோராது ஊக்குவித்த பெற்றோர்களை அன்புடன் வணங்கி வரவேற்கிறோம். Yeah, I think I've pretty much asked about everything, but I'm trying to think of something. Yeah, just... I haven't seen Lokesh struggle so much in any of the Olympiad games as well. It's the longest we have to think for a moment. Maybe just... how did you feel when I was born?
ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டிருக்கார். I now ask Pragnananda Anna to ask questions. The stage is yours. Yeah, okay, said I've asked all the questions to my parents already, and I think I'm seeing a lot of parents here, so if anyone of them have any questions, they can ask my parents. I think they will have more questions for me. I think Prag smartly escaped with this. Maybe to my mother, my question is Prag or me. அது பெண்ணு வயசான 2 பேருமே. நான் இப்பதான் சொன்னேன் ஈஸியான கேள்வி அதை கேட்கணும். அது இன்னொரு ஒரு கஷ்டமான கேள்வியா? பெண்ணு வயசான 2 பேர். Okay, I'll ask the same question, but the answer shouldn't be both. It should be one. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைஷாலி தான். இப்போ 2 பேருமே ஈக்குவல். வைஷாலி வந்து அப்படியே கிடையாது. 2 பேருமே ஈக்குவல். ऐसे நல்லா சமாளிச்சாங்க. Arjunana, I request you to ask your questions. Seeing as there are many parents there, I would like to ask them what advice they would give to any chess parent or any parent who wants to do that, who wants their children to do sports. I think Pragnananda, Vishali, Mukesh parents எல்லாம் வந்து பண்ணதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நாங்கள் ஒன்றும் அதெல்லாம் பெருசாக பண்ணலை. அதனால் அட்வைஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு தகுதி கிடையாது. அதனால இந்த கேள்வி வந்து ஐ வில் மீட் பேக் டு அர்ஜுன். பட் ஒன் திங் இஸ் தட் என்ன இன்னைக்கு வந்து ஐ எம் அமேஸ்ட் இஸ் இவங்க 3 பிளேயர்ஸையும் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறது தப்பாக ரைட்டாக தெரியல, இந்தியாவில் வேறு எந்த ஸ்போர்ட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இவ்வளோ ஹம்பிளாக and the school and the ecosystem. So அதனால் அண்ட் அகெயின் பார்க்கும்போது உங்கள் ஸ்கூலும் வந்து எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சது. வாண்ட் டு வின் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் போது ஐ திங்க் ஈச் ஆஃப் யூ ஹேவ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பொட்டன்ஷியல் ஒவ்வொரு வகையில். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஜஸ்ட் டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் தம், யூ வில் டூ இட். தேங்க் யூ. Now I request Srinath bro to take over the mic. Firstly, I want to congratulate all the parents here and thank them for this moment. Because no matter how good an individual is, without the family support, it's impossible to get this far. And also thank the school for this wonderful idea. So my question primarily to my father. Special thank you to my parents for bringing me to the stage. How does the moment feel? So primarily to my father for this moment. Feel really great. I சொன்ன மாதிரி தான் கொஞ்சம் சிங்க் ஆகல. After maybe 20 years, once again you have given me the golden memories. எனக்கு
பெருசாக ஞாபகம் இருக்கு இன்னும் வேலம்மாள் வந்து அண்டர் 10 சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணப்போ அந்த ஸ்கூல் பிளே கிரவுண்ட் ஆனர் பண்ணது திருப்பி அதே மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் என் வாழ்க்கையில் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். சரி, இன்னொரு ஒன் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Any questions to your mother? Usually sons are close with mother, so I hope you have some questions. I know that my father is more comfortable with the mic, so I don't want to put her in that moment. But sure. Same question. Yes, ma'am. அந்த சமயம் as a player எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைச்சது. இப்போ அவன் ஒரு கோச்சா இருந்து எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கான். That was a splendid reminder of the remarkable achievements and journey of our today champions. What an inspiring story. Now it's time to honor our Grandmaster. Victory is in having done your best. If you have done your best, you're won. Now our deputy correspondent sir will raise the occasion by felicitating the 45th KHS Olympiad winners. I request our deputy correspondent Sri Mohan to felicitate.
Good afternoon, everyone. Firstly, thank you so much for turning up in such large numbers, and it feels really good to see such appreciation, such adulation. I would like to take this opportunity to also thank the Velammal school, the Velammal group. I remember the first time I think I came to the school was sometime in 2000. I was just 7 years old. They had hosted the national under 7. And at that time there were actually not a lot of chess players in the school as far as I remember. And in these 24 years I have also seen the Indian chess rise immensely as well as the school, the group. And I think the was there at that time also. Still looks the same, still with the same support. And it makes a lot of difference in the career of a chess player, the support of the school. As I mentioned in the stage, first the parents, the family support is very important. And then comes the school support. When we came to Velammal school, one of the unifying factors of, I think most of the grandmasters from Chennai, from Tamil Nadu is that we all studied in Velammal school at some point or another. And that's one of the common unifying factors. And how it helped us is that we got complete support to pursue our sport. We were given complete support on the attendance, complete support on the tuitions, whatever needs to be taught. And this is one of the things that makes a difference to Indian players and in particular players from Chennai. Because although it simply doesn't happen everywhere. Like for instance in Europe, in some other places, this level of support it just simply doesn't happen, and this makes a difference. So not only the free attendance, not only the free lessons, but also in terms of the financial support, Velammal Group has went the extra mile. So I'd like to express my thanks, my gratitude to the Velammal Group and Velammal sir. And thank you all for coming here in such large numbers. It really feels great, and it means a lot. And particularly a big thanks to this wonderful idea of honoring the parents on the stage, because again, without them, there's no way any of us would be here. So thank you so much. Good morning, everyone. Yeah, it's as usual a pleasure and one of the things that I look forward to whenever I achieve something, to come back to Velammal School and to see all the students and to meet Velammal sir, the deputy correspondent sir, Sriram sir. And it's always nice, it's like a nice reunion for me. And I feel very comfortable, so I'm super glad to be here, first of all. And I would really like to thank everyone that showed up, and all of the staff. This win for me personally and for the team, for India, was something very special to me. The last year in Chennai, the Olympiad, we were close and we did not manage to win gold. So this time we were like really motivated, and I'm really glad that we won gold, not only in the open section but also the women's section. And Vaishali Akka and Vaishali Akka and the team played really well, so I would like to congratulate them. And yeah, I did not really prepare a speech, so sorry about the pause. But yeah, I'd really like to thank everyone again, and as usual, Velammal's support for me and for many other chess players is invaluable. And as Srinath Anna said, it's like there's not many other, or probably there's no other school or institution which has the same kind of support for sports, be it the permissions for training or travel, tournaments, and let alone the financial support. So
Velammal School has played a huge role in my career, and Velammal School continues to play one. So I'm really grateful, and yeah, also financially, Velammal School has helped me a lot for my training, for my travel. Also, it was really nice. The last time I was in a Velammal function, I got a Mercedes. So yeah, that was a really nice gift as well. So. And yeah, I would just like to thank everyone once again. It's nice to see my mom and my dad. Unfortunately, it's not yet here because he had something in his hospital. But I'm really glad to see all the parents and all the students, all the staff, correspondents, deputy correspondents. I'd like to thank them all. Thank you. Thank you, Anna. All the very best for your World Championship. Can we hear a huge round of applause for his championship in advance? Now, I'd like to call upon our local hero Pragnananda on stage. Yeah, very good morning, everyone. Yeah, as Gukesh said, I also didn't prepare any speech. I would like to thank a lot of people here, starting with my parents. As Srinathana said, without their support, it's not possible to be standing on the stage. And so I would like to thank my parents for their support for my chess, for my sister's chess, and apart from that, for everything basically. And thanks to, I also take this opportunity to thank Velammal School. I've studied here from LKG to 12th, so I've basically lived my life in the main campus, and I'd like to thank correspondent sir and deputy correspondent sir for their support. As Gukesh mentioned, it's not just about getting leaves for practice or tournaments, also getting financial support at the right moment, which is very important to travel to tournaments and for our training and everything. So thank you, sir. And I would also like to thank my teammates for getting us this gold in the Olympiad, and I'd like to thank Srinathana and Gukesh and Arjun Kalyana and my sister. And I also want to congratulate the women team. They also played really well and won in a very dominant fashion. And before I go, I would just like to say one or two words for the students here from my experience in chess. I heard that you're all IIT aspirants, so I would like to wish everyone all the very best for your career, and yeah, give your best in whatever you do. And it's very important to do something than nothing. So yeah, it sounds funny, but it's very important to do something with your art and dedication. So give your best, and I also like to say that yeah, do your best in like whatever you do. It's not just IIT or something. Just if you're studying, give your best in studying. While writing exams or something, give your best in that. And yeah, I'd just like to say that you know, try to use mobile phones a bit less. So I know this sounds like an advice, but just from my experience. So yeah, thanks to everyone for being here and felicitating us and honoring us. Thanks to Velammal School, and thanks to my parents, and yeah, thanks for being here. Thank you. Thank you, Anna. Speech na romba silent and say newspaper lala ore taramara accomplishments though. All the very best, Anna, for your future accomplishment. So girls, who do we have as a representative for us on stage?
Can we call her? Louder. Can we have you on stage, Akka? Good morning, everyone. Firstly, it's a brilliant idea to honor our parents on stage. Yeah, huge credit for this idea, I think. Amma nariya per felicitate pannirukanga. I think first time amma ka shawl mala potirukken. Firstly, I would like to thank Velammal sir, Sriram sir, the teachers, staff, and all the students for such a grand welcome to all of us. It's truly a memorable day for me. Yeah, as everyone said, the school support is very, very important, be it financially or getting leaves to play tournaments and to have training camps. School has been a big support. I've studied in this same, Velammal main campus from LKG to 12th. Yeah, it's been a long journey. Velammal school has been a big support for me. I got timely financial support to play a lot of tournaments. And yeah, congrats to the men's team as well. They won in a very dominant fashion. It was truly inspiring to see them play in such a way. Yeah, I'm very happy to share the same stage with the boys. Yeah, I would like to just add few things from what Prag said. And whatever you do to all the students, just give your best, put your heart into it, work hard, and surely you will see the results. Thanks a lot for giving me this opportunity. Thank you, Akka. A true singer pin, isn't she? Okay. Next, I'd like to call upon Arjun Kalyan on stage to share his thoughts. A very good afternoon to everyone present here. I would really like to thank all of you for showing up here in huge numbers. It really means a lot to us. I would like to thank the Velammal management for really putting up such a grand event, and I was really emotional seeing my parents and especially them coming on stage. So I've never really had a chance to really thank them for all that they've done for me, and it's really impossible for me or I think any of them to have done anything without the support of our parents. So big thanks to them. And regarding the school, I think Tamil Nadu has probably more than a third of all the grandmasters in the country, and I think Velammal has a big part in that. I think almost all of the GMs in Tamil Nadu I've met have studied here at some point in that time, and they have been a huge support to me and all the players. They have really helped me with extra classes, tuitions, attendance, and also sponsored a lot of tournaments for a lot of people. Even my brother is studying here now, and they're really supporting all the future youngsters to really shine in chess. So a big thanks to them. And for all the students here, what I would say is that please find something which you really love, whatever it is. And I think that if you have a lot of passion for it, you'll really excel in it. I've seen these players very closely, and there are some times at night when I feel like they're just relaxing, and then suddenly Prag would say, oh, what a beautiful line, like they are so much in love with chess. And I think that is one thing which I feel that if you really love something, you will work hard for it, and it will not be like a chore for you. You'll really like it. So I think all the best for all of you, and a huge thanks to everyone, the management, the school, for all the support that they've given me and for arranging such a nice function. Thank you. Thank you, players, for inspiring words. Every accomplishment begins with a decision to try. To celebrate this memorable occasion, let us now proceed to the cake cutting. We invite all dignitaries, Velammal champions, and special guests to join in marking this sweet moment of joy and triumph.
historic achievement. And first time நம்ம செஸ் ஒலிம்பியாடில் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணுறோம். அண்ட் இப்போது அதே நேரத்தில் நம்ம ஓப்பன்லேயும் ஜெயிச்சிருக்கோம், விமன்லேயும் ஜெயிச்சிருக்கோம். அண்ட் இதில் வந்து நம்ம ஓப்பன் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 11 மேட்சஸில் 10 மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்கோம், ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ ஸ்கோரோட கடைசி ஒரு 25 இயர்ஸாக யாருமே ஜெயிக்கல. அதுக்கு முன்னாடி மேபி ஹிஸ்ட்ரியில் ஜெயிச்சிருக்கலாம். ஸோ இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். நம்ம இவ்வளோ டாமினண்ட்டாக ஜெயிச்சிருக்கோம் அண்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே ஜெயிச்சிருக்கோம். அண்ட் ஐ திங்க் போன வருஷம் வந்து சென்னையில் நடந்த செஸ் ஒலிம்பியாடில் வந்து நம்ம ரெண்டு டீமுமே ஓப்பன்லேயும் சரி உமன்லேயும் சரி ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து கடைசி நேரத்தில் தான் தவற விட்டோம் கோல்டு மெடலை. ஸோ பிரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து ஓகே, அதான் இந்த வாட்டி வந்து நாங்கள் எல்லோரும் மோட்டிவேட்டடாக ஆடினோம். ஸோ எல்லாருமே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஓல்ட் ஹிஸ்டாரிக் மூமெண்ட்ஸ் நடக்கும் எல்லாரும் வந்து பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நீங்கள் போல அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கீங்களா? அந்த பார்க்கும்போது அந்த ஃபண்ட் எப்படி இருந்துச்சு, பிளேயிங் ஆகும்போது வேறு ஏதாவது அந்த மூமெண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த பார்ட்டி வந்து நடந்தது டோர்னமெண்ட் கழிச்சு கிடையாது. டோர்னமெண்ட் ரெஸ்ட் டே, 6 ரவுண்ட் ஆனப்போ ஒரு ரெஸ்ட் டே. ஸோ ஸோ டோர்னமெண்ட் நடந்த பார்ட்டிக்கு நான் ஹரியானா போகல. லைக் இன் ஜென்ரல் அது ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒலிம்பியாட். பட் எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ நான் போகல. ஸோ அது ஜென்ரலாக சும்மா அது மீறி ஸோ அதுதான் நான் டோர்னமெண்ட் நடுவில் இருந்த பார்ட்டிக்கு நாங்கள் போகல. பட் டோர்னமெண்ட் ஆனோன்னா நாங்கள் லைக் எங்கள் டீம், விமன் டீம், மென் டீம்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் ஜஸ்ட் லைக் என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். Good afternoon, Mukesh. This is Arjun from the Greece. Firstly, congratulations to all of you for your wonderful victory. So I have a question for you. During the match against China, you played at last and all the other matches ended up in draw. So what was your thought process? Because you know that if you get a win, we go top, we will maintain our lead. So what was your mental thoughts leading up to that match, and how did you feel like that sort of set a tone for you over the course of the match? Yeah, it was. I knew that that particular match against China is a very important match for the team, because China is one of the top teams. Even though we were already in the sole lead, we thought it would be really nice to beat China and extend our lead. And I mean, they are a very solid team in general, and the other 3 boards ended up in draws. While I had the position was objectively not what I had on the board, but it was a risk-free position for me. So I could just press on for how much ever time I like, and there's a chance I thought that he might go wrong at some point. And I just kept asking him questions, and at some point he luckily cracked. So it was very, very important. To follow up on that, you were supposed to play Viren, but then China at the last moment they did not let it play. So do you think it's a mind game from them, or did it in any way you were prepared for Viren and then when the other opponent came, was there any change in your tactics going into that match? I think the previous game that Ding had played, he had lost the game, so it's very understandable that he wanted to rest. I mean, I still expected to play him in that game, but I was also prepared to play against Wei. And when the pairings came out, I was a bit surprised, but I think I was ready to go.
expectations, and I don't think there was any unusual amount of pressure. Yes, there's a pressure that I think we were one of the favorites to win a medal and probably a gold medal. But nothing apart from the usual. I think whenever Rupesh, Prag or Arjun goes, they are usually one of the favorites to win the tournament, and they have that pressure in general, which they are pretty used to handling by now. Apart from that external pressure, we didn't feel any internal pressure of any kind. And in general, we kept things simple. We took it one game at a time and we did what we normally do. So, if a board would let them education choose for this, engineering is a third board layer choose for this. A little pressure of feel for Nila, statistics trick use for this. Engineering is points rating. So, all the team first of all, so அதில் நீங்கள் எதுவும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம், என்ன ரீசனிங்னாக்கா, இப்போ லாஸ்ட் 1 இயராக இவங்க விளையாடின டோர்னமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லொகேஷன் ப்ராப்ளம் மோஸ்ட்லி அதே மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் தான் விளையாடிருக்காங்க, விச் ஆர் மோஸ்ட்லி இந்த எலிட் டோர்னமெண்ட்ஸ், க்ளோஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ். அங்கே அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற ஆப்போசிஷன் வந்து மோஸ்ட்லி 2700 இல்லை 2550 அப்போ. அண்ட் போர்ட்ஸ் 1 and 2ல் மோஸ்ட்லி அந்த ரேட்டிங் உள்ள ஆப்பனன்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அது நல்ல பழக்கம் இருக்கிறதுனால ஒலிம்பியாடில் வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அர்ஜுனுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு டாப் லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸ்க்கு இன்விடேஷன் பண்ணல லாஸ்ட் மந்த். ஸோ அவர் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஓப்பன் டோர்னமெண்ட்ஸில் தான் விளையாடிட்டு இருந்தார். அவர் விளையாடின ஆப்பனன்ஸும் நிறைய ஹை லெவல் ஆப்பனன்ஸ் தான், பட் அவங்க ஸ்லைட்லி லோவர் ரேட்டட், பிலோ 2700. அண்ட் தேர்ட் போர்ட், ஃபோர்த் போர்ட் இந்த இதில் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ரேட்டிங் உள்ள ஆப்பனன்ஸ் தான் நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்காங்க. ஸோ அகைன் அர்ஜுனுக்கு அதில் நல்ல பழக்கம் இருக்குது, அவர் நிறைய வின் பண்ணியிருந்தார் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கூட. ஸோ அவர் வந்து இந்த ரோலுக்கு வெல் சூட்டட் இப்போ டீம் ஈவெண்ட்டாக கோல்டு மெடல் வின் பண்ணுறது, இண்டிவிஜுவலாக கோல்டு மெடல் வின் பண்ணுறது இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு இல்லை உங்களுடைய கரியர். ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த வாட்டி இண்டிவிஜுவலாக வின் பண்ணது எனக்கு சந்தோஷம் தான், பட் அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல டோர்னமெண்ட். லைக் ஏன்னா ஆல்ரெடி சென்னையில் நடந்த ஒலிம்பியாடில் நான் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் அங்கே டீமாக நாங்கள் ப்ரான்ஸ் வின் பண்ணியிருந்தோம். அதனால் இந்த வாட்டி என்னோடய மெயின் கோல் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்து லைக் ஆப்வியஸ்லி நான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் டீம் வின் பண்ணுறது தான் என்னோடய மெயின் கோல் இந்த வாட்டி. அண்ட் அது நடந்ததுக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஜஸ்ட் ஒரு போனஸ். செஸ் கேம் வந்து ஒலிம்பிக்கில் இல்லை, அதுக்கான ஆல்டர்னேட் கேம் தான் செஸ் ஒலிம்பியாட் அப்படின்னு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஒலிம்பிக்கில் இந்த செஸ் இடம் பெறணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, அதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு தாட் உங்களுக்கு இருக்கா? டெஃபினட்டாக ஆட் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் செஸ் ஒலிம்பியாட். அண்ட் இதுவும் ஒரு கம்பேர்ட் டு ஒலிம்பிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நிறைய 190 கண்ட்ரிஸ் கிட்ட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு டஃப் ஈவெண்ட் தான், ஆட் பண்ணால் நல்லா தான். நீங்கள் உமன்ஸில் நம்ம கோல்டு மெடல் வின் பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியத்துவம், எவ்வளோ இன்ஸ்பயராக இருக்கும் உமன்ஸ் செஸ் பிளேயர்ஸுக்கு அப்படின்னு? கண்டிப்பாக இந்த ரிசல்ட் வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். லாஸ்ட் 2 இயர்ஸில் வந்து விமன் டீம் மூவிஸில் பார்த்தா நம்ம மெடல் வின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இதுதான் ஃபஸ்ட் கோல்டு. லாஸ்ட் ஏஷியன் கேம்ஸ் சில்வர் வின் பண்ணுவோம், வேர்ல்டு டீம்ஸில் சில்வர் வின் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக இந்த கோல்டு மெடல் வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து செஸ்ஸை ப்ரொஃபஷனலாக ஆடலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. Mukesh, is this win going to be a confidence booster against your World Cup clash against things, do you think? In general, playing well is always feels nice and it boosts your confidence. I'm glad how I played in this tournament. The World Championship will be a different experience, but I'm feeling good. I think I'm doing the right things, and I still have quite some time left for the start of the match, and my goal is to just keep doing the right things, stay focused, and just hope that things